Fungfra and Matterhorn, though mountains, there are exceptions. So we had to use definite article before Fungfra and Matterhorn. That is the answer. Okay. Let us move to the next class. That is, we can continue articles correction which we dealt with. Hindu is having the largest circulation. Whether the sentence is correct or not, it is a daily that you know. For all newspapers, we had to use definite article. The Hindu, the Times of India, the Malayalam Manorama, the Week, for all publications, we had to use definite article. Likewise, for all epics, we had to use definite article. Ramayana, Mahabharata, the Bhagavad Gita, Quran, Bible. For this, we had to use definite article. Ramayana is written by Valmiki. In GK it may be true or correct, but in English it is wrong. The Ramayana is written by Valmiki. Likewise, Bible, the most translated book in English is Bible. The most translated epic is Bible. When we say Bible, we have to say the Bible because it is an epic. പുരാണ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഇതിഹാസങ്ങളുടെ പേരിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദാ ചേർത്തിരിക്കണം. Next, use definite article before singular noun representing a clause. എൻ്റെ മലയാളം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു ഫീൽ സം ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഏകവചന നാമത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏകവചന നാമത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദ ചേർക്കണം. ദ കൗ ഈസ് എ ജെന്റിൽ ആനിമൽ. That is the correct usage. Cow is a gentle animal is wrong. Tiger is an awful animal. You have to say the tiger. So, singular noun ഏകവചന നാമത്തിൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ ദാ ചേർത്തിരിക്കണം. Do not use definite article before plural nouns. But definite article is compulsory before plural nouns if they are used in a particular sense. ബഹുവചന നാമത്തിൻ്റെ കൂടെ ദാ ചേർക്കണ്ട. പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, ബഹുവചന നാമം പ്രത്യേകിച്ചെടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, aeroplanes fly very high. Aeroplanes fly very high. There is no need of article. But when we say the aeroplanes which our ministers misused during the election period fetched 2 crores from the treasury or coffers. ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് മന്ത്രിമാരെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയ പ്ലെയിനുകൾക്ക് 2 കോടി ഖജനാവിൽ നിന്ന് പോയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദാ അവിടെ ചേർക്കണം. ബഹുവചനമാണ്. എയ്റോപ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബഹുവചനമാണ്. നെക്സ്റ്റ്, യൂസ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ബിഫോർ ദ നെയിംസ് ഓഫ് ഷിപ്സ്. നെയിംസ് ഓഫ് ഷിപ്സ്, ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് എയ്റോപ്ലെയിൻസ്. ഒരു കപ്പലിൻ്റെ, ട്രെയിനിൻ്റെ, എയ്റോപ്ലെയിനിൻ്റെ
എന്നിവയുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ദാ ചേർക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ Queen Elizabeth is a famous British liner. The Queen Elizabeth is a famous British liner. It is not the name of Queen, it is the name of a ship. That is why we have used a definite article. The Titanic wrecked. The Titanic wrecked. The Vernard Express takes us from Cochin to Trivandrum in 4 hours. The Vernard Express. But when we mention plane, there is no need of article. But when we mention the name of the plane, we have to use definite article. Do not use the before the names of languages, but they must be used before the inhabitants of a nation. ഒരു രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ ദാ വേണം, മറിച്ച് ഭാഷയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വേണ്ട. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് സ്പോക്കൺ ആൾ ഓവർ ദ വേൾഡ്. ദർ ഈസ് നോ നീഡ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ലാംഗ്വേജ്. വേറസ് ദ ഇംഗ്ലീഷ് ആർ മാരിനേഴ്സ്. അല്ല, കപ്പൽ യാത്രികന്മാരാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണം. അപ്പം ഇംഗ്ലീഷ്കാരെന്നായി. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് വസിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേണം. ദ പോർച്ചുഗീസ് live in Portugal. The Portuguese live in Portugal. She speaks Portuguese. Okay. More examples I shall say later. But the thing is, I am going to say a mistake being committed by all human beings in the world. I will come. That is a common usage by people. That is a wrong usage. You must say, I shall come. If there is surety or determination, you can say will. Unless you must say, if it is futurity, you must say in first person shall is used. ഫസ്റ്റ് പേഴ്സണായ ഐ വി യുടെ കൂടെ ഷാലാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എന്താണ് എന്താ ഭാവിയെ കാണിക്കാൻ ഷാൽ ഉപയോഗിക്കുക. വലിയ ഷുവർട്ടി തീർച്ചയെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വില്ല് ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. ഐ വിൽ കം ഈവൻ ഇഫ് യുവർ ഫാദർ ഒബ്ജക്ട്സ്. നിൻ്റെ അച്ഛൻ എതിർത്താലും ഞാൻ വരും. അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, അച്ഛൻ എതിർത്താലും. ഐ വിൽ കം ടു യുവർ ഹൗസ് ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് റെയിൻസ്. മഴ പെയ്താലും നിൻ്റെ വീട്ടിൽ വരും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോഴാണ് വില്ല് ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ നമ്മൾ പലരും 11 മണിക്ക് ഹോട്ടലിൽ കാണാം, I will come at 11 o'clock. Allah, I shall come at 11 o'clock. That is the correct usage. I shall cite a story for that. One Indian was taking bath in the sea. One Indian was taking bath. 2 Englishmen were watching the spectacular sight. He was bathing with Chandrika. Chandrika slipped from his hands. Chandrika slipped from his hands. He decided to fetch it, but his attempt was futile, and he was ducking into the water. And he extended his hands and said, I will drown, no one shall save me. The Englishmen approached nearby. When they heard these words, they left the place. He expressed surety. I will drown means ഞാൻ മുങ്ങിച്ചാകും. No one shall save me. Third person shall, surety. ആരും എന്നെ രക്ഷിക്കാനില്ല. Actually he must say, I shall drown. ഞാൻ മുങ്ങിയേക്കാം. No one will save me. That is the correct one. The other is incorrect. Many are using this. So let us wind up. We can meet again. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക.
റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. വിഷ് യു ഗുഡ് ലക്ക്. ഗാഡ് ബ്ലസ് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.